Hello students. Next method in debenture redemption is sinking fund method. In last video, we have seen what is sinking fund method. So in this video, we are going to see how to solve the question of sinking fund method in debenture redemption. The question gives some basic information regarding the transactions of debenture redemption. As you can see here, A Limited issued 8,009% debentures 100 each at par on 1st April 18, redeemable after 4 years on 31st March 23. So we are concerned with 4 years starting from 1st April 18 up to 31st March 23. Then company has decided to create a sinking fund by transferring rupees 2 lakh per annum and investment of same amount in 7% investment. That means company has decided to keep aside rupees 2 lakh out of its P&L account, and equal amount will be invested outside the business in 7% investments. Okay, so these are transactions to be carried out in every accounting year. Then interest on debentures is payable on 31st March, as well as the interest on investment is also due on 31st March itself. So both interest are to be shown on 31st March. And on 31st March 23, company sold investment for 7,25,000 and redemption of debenture has been completed. So at the end of 4 years, company sold the investments and repayment to the debenture holders has been settled. So these are accounts required: sinking fund account, then investment account, and interest on debentures account for from 1819 to 2223. Now, from this information given in the question, we need to pick up some important points which are essential to solve the question. Essential points are: first, 9% debentures is shown, 8,000 debentures of 100 is total amount is 8 lakh. Okay, so in order to calculate the interest on debentures, 8 lakh into 9% is the calculation. Then annual transfer to sinking fund is 2 lakh. Investment will be in 7% bonds. Investment amount is not shown here because annual transfer to sinking fund is always equal to investment in bonds. So both amounts are same. Then interest on debenture is payable on 31st March every year. Again, interest on investment is also receivable on same date. And amount collected from sale of investment is 7,25,000 at the end of the term. Okay, now let us start. These are account prepared. Entries are shown here. The transactions are shown here. This is the important information which I have just right now shown you. First, we need to pass entry for interest on debentures. So interest on debentures, there are two entries: interest to bank and P&L account debit to interest. These both entries are required at the time of payment of interest on debentures. Next is interest on investment. While collecting the interest, entry is bank to sinking fund. Then annual transfer to sinking fund is shown as P&L account debit to sinking fund. And last, investment account debit to bank. It is for purchasing the investment or transfer to investment account. So this way we need to pass entries from 1819 up to 31st March 23. So here our first year will end on 31st March 19. Okay, so on same day, seeing some problem. Okay, 31st March 19. Okay. So first two entries will be for interest on debentures. Okay, so let us show this first transaction.
interest on debentures to bank. So posting will be to bank, and amount, as we have already discussed, 8 lakh into 9%. So amount will be 72,000, and on same day entry will be by P&L account. The amount will be transferred to P&L account. So interest on debentures account shows on debit side payment rupees 72,000, and on credit side it is transferred to P&L account 72,000. Okay, this account will be closed with same amount 72,000. Okay, so interest on debenture account will be same from first year up to last year. There will be no change, no additional entries. So first two entries are done. Next is interest on investment. Since this is first year, we have no sinking fund investment with us. So this entry cannot be passed in year one. It will be only from second year onwards. Next, transfer to sinking fund, P&L account debit to sinking fund. So it is shown here as P&L account, and annual transfer to sinking fund is 2 lakh, as it is shown here. Annual transfer to sinking fund 2 lakh, and same amount will be invested outside the business on 31st March to bank rupees 2 lakh. So in year one, first transaction is payment of interest on debentures. It is shown in interest on debentures account debit side and credit side. Next is collection of interest on investment, which is not possible in first year because there was no investment. Transaction number 4 is transfer to sinking fund. As it is shown here, on credit side of sinking fund account, rupees 2 lakh is transferred from P&L account, and in sinking fund investment, investment account debit to bank. So investment is purchased rupees 2 lakh. As you can notice here, investment account and sinking fund account shows same balance, rupees 2 lakh. So after posting these transactions, we will close the account. Now, as you can see, I have closed the account for first year. So balance carried down, balance to be carried down is 2 lakh, and it is brought down in next accounting year opening date. Same way in investment account, it's buy balance carried down 2 lakh, and it is brought down in next accounting year. So now second year will start from 1st April 19. Okay, now we will repeat the transactions. Again, same interest on debentures, two entries. So coming to this interest on debentures account, I will just copy and paste here. Only the date will be 31st March 2020. Debit side 72,000, credit side 72,000. So account will be closed for second year with no change. On debit side, transferred to bank, and on credit side, transferred to P&L account. Amount is 72,000. Next transaction is interest on investment, bank account debit to sinking fund. On credit side of sinking fund, by bank, calculation 7% on 2 lakh, it's 14,000.
because in first year there was no balance. So in first year interest was not calculated. In second year interest is to be calculated at 7% on 2 lakh. So it's 14,000, and along with the interest, transfer from P&L account will be 2 lakh itself. Only the date will be 2020. Now, as we have already discussed, the amount transferred to sinking fund will be same as amount invested outside the business. So in second year, total transfer to sinking fund is 2,14,000. So same amount should be invested in second year. It is 2,14,000 calculated as 14,000 as interest on investment and 2 lakh as transfer annually to sinking fund. So total transfer will be 2,14,000. So after posting this, again close the account and post the opening balance for the year 2021-22. So फर्स्ट इयरचे बॅलन्सेस कॅरी फॉरवर्ड केल्यावर एंट्रीज सेकंड इयर पासून चौथ्या वर्षीपर्यंत सेम असतील. पहिल्या दोन एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेमेंटसाठी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू बँक अँड P&L अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट मी शेवटच्या वर्षीपर्यंत कंप्लीट करून इथे पोस्टिंग दिसत आहेत याप्रमाणे होतील. याच्यात तुम्हाला चौथ्या वर्षीपर्यंत कुठेही नवीन कोणतं पोस्टिंग केलंय असं दिसणार नाही, कारण कन्सिस्टंटली सेम एंट्री होतात. डेबिटला टू बँक, क्रेडिटला बाय P&L, आणि इंटरेस्ट सेम राहतो 72,000च आहे. कारण डिबेंचरचं कॅल्क्युलेशन जे इथे म्हटलंय 8 लाखचे 9%. सो 72,000 कॉन्स्टंट फर्स्ट इयर टू लास्ट इयर. दरवर्षी क्लोजिंगच्या डेटला पेमेंट आणि ट्रान्सफर टू P&L हे सेम टू सेम येईल. सो या अकाउंटमध्ये या व्यतिरिक्त अजून इतर कोणती पोस्टिंग होत नाही. जे काही चेंजेस मुख्य आहेत ते पहिल्या दोन अकाउंटमध्ये. नेक्स्ट बघा, इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट कलेक्टेड एंट्री येते बँक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड. 14,000 पर्यंत आपलं झालं होतं. 2 लाखचे 7%, कारण इथे इन्व्हेस्टमेंट इन 7% बॉन्ड्स असं म्हटलंय. सो 2 लाखचे 14%. सो 14,000 आला होता आणि अॅन्युअल ट्रान्सफर टू सिंकिंग फंड 2 लाख केलं होतं. या दोनही अमाऊंटची जेवढी टोटल येईल तेवढं अमाऊंट आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट मध्ये ट्रान्सफर करायचं असतं. आधी सिंकिंग फंड मध्ये पुढच्या वर्षीचं काय होईल ते बघत जाऊ. थर्ड इयर बॅलन्स ॲज इट इज कॅरीड फॉरवर्ड होईल 4,14,000. इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट 31 मार्चला बाय बँक आणि 4,14,000चे 7%, 4,14,000चे 7%, 28,980 एवढा इंटरेस्ट येतोय. आणि 2 लाख दरवर्षीचे ट्रान्सफर हे सेम राहतील. हे झालं की थर्ड इयरचं अकाउंट क्लोज होईल. बॅलन्स येईल 642,980, 6,42,980. तोच लास्ट इयरला ओपनिंग बॅलन्स म्हणून कॅरी फॉरवर्ड करायचा. आणि लास्ट इयरला सिस्टीम सेम 6,42,980 याच्यावर 7% काढायचे. इंटरेस्ट येतोय 45,009 आणि अॅन्युअल ट्रान्सफर ॲज इट इज आहे 2 लाख. तो चौथ्या वर्षी बँक म्हणून जो इंटरेस्ट मिळाला तो 45,009 आणि ट्रान्सफर टू सिंकिंग पण 2 लाख. इथपर्यंत सगळं सेम घ्यायचं. लास्ट इयरला फक्त रिडम्शन असल्यामुळे एक दोन चेंजेस या अकाउंटमध्ये करायचे असतात. पण या आत्ता ज्या आपण एंट्री घेतल्या, इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट कलेक्टेड अँड ट्रान्सफर टू सिंकिंग फंड, या दोनही मध्ये कुठल्याही वर्षी चेंज नाहीये. सलग पहिल्या वर्षीपासून बघत गेलात तर इंटरेस्टसाठी आपण बाय बँक जो ओपनिंग बॅलन्स आहे त्याच्यावर गिव्हन पर्सेंटेजने इंटरेस्ट काढलाय. थर्ड इयरला सुद्धा सेम 4,14,000 वर 7% इंटरेस्ट आणि लास्ट इयरला 642,980 त्याच्यावर 7% ने इंटरेस्ट काढलाय. आता नेक्स्ट जे इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट आहे, इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट मध्ये रिपिटेशन जसं आपण सिंकिंग फंडला घेतलं तसंच आहे. फर्स्ट इयरचा क्लोजिंग बॅलन्स 2 लाख होता, तो इकडे कॅरी फॉरवर्ड झालाय.
त्याच्यावर सेकंड इयर मध्ये 2,14,000 ऍड झालेत, कारण 2 लाख P&L चे होते आणि 14,000चा इंटरेस्ट होता. तो सेकंड इयरची इन्व्हेस्टमेंट नवीन परचेस आली 2,14,000, क्लोजिंग बॅलन्स 4,14 आला. 4,14,000 वर इंटरेस्ट जेवढा जमा होईल तो इंटरेस्ट प्लस 2 लाख असे मिळून 228,980 एवढे एकूण आपल्याला सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट मध्ये घ्यायचे. 228,980 कसे काढले त्याच्यासाठी सिंकिंग फंड अकाउंटचे आकडे बघा. सिंकिंग फंड मध्ये 28,980चा इंटरेस्ट आहे आणि अॅन्युअल ट्रान्सफर 2 लाखचे. या दोन्हीची जेवढी टोटल होईल तेवढे फंड्स आपल्याला इन्व्हेस्ट करावे लागतात. सो 228,980 हे अमाऊंट आपल्याला थर्ड इयरला इन्व्हेस्ट करायचे. ते आपण इथे डेबिट साईडला घेतलंय इन्व्हेस्टमेंटचं. ते लिहिल्यानंतर क्लोजिंग बॅलन्स 642,980 आला. जेवढा सिंकिंग फंडचा बॅलन्स येईल तेवढाच इन्व्हेस्टमेंटचा सुद्धा बॅलन्स येतो. 1,000 रुपये फक्त प्लस किंवा मायनस होईल. लास्ट इयरला इन्व्हेस्टमेंटचा जो बॅलन्स आहे तो 642,980 एवढा येईल. आणि चौथं वर्ष असताना आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट विकायची असते, नवीन इन्व्हेस्टमेंट खरेदी करायची नसते, कारण त्या वर्षी आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट सेल करून जे पैसे मिळतील त्या अमाऊंटवर डिबेंचरचं रिपेमेंट करायचं असतं. सो क्वेश्चन मध्ये दिल्याप्रमाणे अमाऊंट कलेक्टेड फ्रॉम सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट 7,25,000 ते इकडे क्रेडिट साईडला घ्यायचं. इन्व्हेस्टमेंट परचेस केल्यावर आपण डेबिट साईडला पोस्टिंग केले दरवर्षी. इन्व्हेस्टमेंट जेव्हा सेल होईल तेव्हा पोस्टिंग रिव्हर्स साईडला येईल, बाय बँक 7,25,000. आता या स्टेप पर्यंत पोस्टिंग झाल्यावर इन्व्हेस्टमेंट सेल करून अकाउंट आपण क्लोज करायचं 7,25,000. आणि जी बॅलन्सिंग फिगर येईल ती आपल्याला सिंकिंग फंड अकाउंटला ट्रान्सफर करायची असते. ती प्रॉफिट असू दे किंवा लॉस असू दे. टू सिंकिंग फंड अकाउंट जो डिफरन्स येईल तो आपल्याला इथे घ्यायचा आहे. तो 82,080 एवढा डिफरन्स येतोय. याचा अर्थ आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट विकून 82,020 एवढा प्रॉफिट झालाय. तो सिंकिंग फंडला ट्रान्सफर करण्यासाठी याचा सेकंड इफेक्ट घ्यायचा. सिंकिंग फंड अकाउंट क्रेडिट साईडला बाय सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट 82,080. तो इन्व्हेस्टमेंटचा जो बॅलन्स आला तो डेबिट क्रेडिट कुठेही असू दे सिंकिंग फंडला ट्रान्सफर करायचा. डेट क्लोजिंगचीच येईल, कारण त्याच दिवशी आपण इन्व्हेस्टमेंट सेल केलेली असते. तो प्रॉफिट किंवा लॉस ट्रान्सफर केल्यावर सिंकिंग फंड अकाउंट जी काही टोटल असेल तोच क्लोजिंग बॅलन्स सुद्धा येणार आहे 9,70,069. तर जो सिंकिंग फंडचा बॅलन्स येतो तो जनरल रिझर्व्हला ट्रान्सफर होतो, कारण आपलं सिंकिंग फंड हे डिबेंचरच्या रिडम्पशन साठी क्रिएट केलेलं असतं. त्याचा पर्पज कंप्लीट झाला की तो सगळा बॅलन्स जनरल रिझर्व्हला ट्रान्सफर करायचा. मी लास्ट इयर एकदा रिपीट करतो. लास्ट इयर मध्ये आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट सेल करायची असते परचेसच्या ऐवजी, म्हणून डेबिट साईडला टू बँक परचेस असं दाखवण्याऐवजी आपण सेल्सची बाय बँक अशी एंट्री केली. 7,25,000 क्वेश्चनला दिलेले होते. 725 लिहून झाल्यावर सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटला जो बॅलन्स आला 82,080 तो आपण ट्रान्सफर केला सिंकिंग फंड अकाउंटला. आणि सिंकिंग फंडला घेतल्यावर इथे जी बॅलन्सिंग फिगर आली ती जनरल रिझर्व्हला ट्रान्सफर केली. सो याप्रमाणे सिंकिंग फंड अकाउंट सांगितलेलं तेवढ्या 4 इयर्सचं कम्प्लीट झालं. इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट कम्प्लीट झालं आणि डिबेंचर्सचा इंटरेस्ट याच्यामध्ये दरवर्षी पेड आणि ट्रान्सफर टू P&L याच्या इक्वल अमाऊंटची एंट्री असतात. फक्त डेट तेवढ्या चेंज करत जायच्या. सो प्रॅक्टिससाठी सेम क्वेश्चन सॉल्व्ह करून बघा. आणि सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट आणि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स
ही तीनच अकाउंट या मेथडसाठी काढायची असतात. त्याच्यात ही जे रिपिटेशन आहे दरवर्षी, ते या बाजूला ज्या एंट्री आणि ट्रान्झॅक्शन दिली आहेत त्याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल.